Welkom, dames en heren. Het is de derde week van september. Dit is de lezing voor Waterman, Weegschaaal en Tweeling. Oké, dus op maandag een situatie met een relatie gaat niet verder, oké? Heel veel van jullie komen achter some sort of informatie surrounding iemand dat je was in een relatie met. Dan op dinsdag, we zien de energie van nieuws en ending kom ook voor een situatie surrounding een house. De waarheid is nou boven water over een situatie surrounding work. There was iets dat gebeurt op de work en informatie is daaruit over iets dat gebeurt op de workplace. Woensdag, a corporation institution have no evidence on a Waterman, Weegschaaal of Tweeling. A corporation institution, a Waterman is nou echt bezorgd of maakt ze zorgen omdat informatie komt uit over wat een Waterman, een Weegschaaal, wat een Waterman, een Weegschaaal en een Tweeling heeft gedaan, oké? Donderdag informatie komt dat een abrupt end naar een situatie, omdat de waarheid is nou boven water gekomen en daar komt een abrupt end in. Details en informatie over een tweelingman en de Waterman. Een tweelingman en de Waterman. Some sort of a communicatie surrounding een vrouw en een kind. Deze twee mannen had some sort of a communicatie dat levert op informatie surrounding een vrouw en haar kind. Okay? Vrijdag, some sort of a communicatie komt uit over een tweelingvrouw en een Waterman vrouw. And whatever the informatie is dat komt uit over een tweeling en een Waterman vrouw, het heeft iets mee te maken met iets in de ninth house. Ninth house is iets mee te maken met de boodschappen. The energy van de ninth house, omdat daar is iets, some sort of informatie komt uit over jullie tweelingvrouw. Okay, there is echt iets dat komt uit over jullie tweelingvrouw. Some sort of informatie dat komt uit over jullie tweelingvrouw is nou boven water gekomen. So het is jullie tweelingvrouw heeft geholpen een groep mensen om chaos te creëren, or steun een groep mensen in some sort of free radical criminality. Okay. An unexpected eind voor een tweelingvrouw en een Watermanvrouw. En dat komt rond vrijdag. So it says, je bent klaar om naar huis te gaan en je krijgt some sort of a break. Okay. Dus dat. In de weekend, ik zie dat sommige van jullie gaat uit, party, feestje. Maar ik zie some sort of bescherming komt voor een steermaker of standbook person, omdat some sort of informatie levert op dat jullie wil deze person destiny even switch with. So it says, een ras van mensen wil een andere person destiny switch met hun. En de informatie is nou hier. A corporation now have all evidence. Now a corporation is now with data and information that comes out, a corporation institution now recognize what a Waterman heeft gedaan. Dus Waterman, a corporation institution now have evidence, okay? It is now zeer dadelijk over een situatie, especially mensen dat ging teken op a standbook person, okay? So an abrupt ending come in de week voor house, voor work, voor sommige van jullie, okay? Ik zie de waarheid. Ik zie een Scorpion gaat even stevig in zijn schoenen staan om de waarheid te vertellen. Een vrouw en haar kind gaat richting de gevangenis. Een tweelingman, een Waterman en een tweeling, een Waterman en een Weegschaalman behind up in de gevangenis. Especially
een tweeling. De eind is hier voor een tweeling. Oké, een tweeling man en zijn vrouw. Een tweeling man en zijn kind en zijn moeder. Wordt gepakt en eind op in de gevangenis voor fraudeer of defraudering van informatie. Oké, dit komt op. Een stiermaker of steenbok person staan stevig in haar schoenen en laten zien de leugens en de oneerlijkheid van twee mannen. Oké, een waterman en een tweeling. Het waterman en een tweeling. Jullie mannen is nou, maak je zorgen omdat mensen hebben nou evidence over wat jullie twee hebben gedaan. Oké, dus daar is evidence. Dus zo is het een waterman en een tweeling zit te liggen en bedriegen over een situatie wat ze hebben bij iemand gedaan. Maar daar is nou evidence. Daar is nou data en informatie, feiten. Dat komt op en zie wat jullie hebben gedaan. Dus er is een situatie op de workfloor. Heel veel van jullie waterman figuur. Jullie lukt man 50 keer en meer. Er is iets over jullie man dat je probeert je coworkers tegen te werken. Dat is een stiermaker of steenbok. Je probeert een stiermaker of steenbok person te verlagen. Oké, je zit te roddelen, te liggen en bedriegen over deze person. En nou mensen recognize Jezus. Alles wat je hebt gezegd over this person blijkt niet te kloppen. Dus is zoiets als jullie waterman, weegschaal of tweeling deed iets en probeer een steenbok person in de slechte licht te zetten. En mensen recognize dat alles wat jullie zegt klopt niet. Oké? En mensen gaan nou achterkomen en recognize wat de waterman heeft gedaan tegen deze persoon. Dus is iets mee te maken met werk. Een man heeft niet de waarheid gesproken. Een man gaf op false informatie over een coworker of een collega. En mensen nou recognize het is niet waar. Een groep man dacht dat een stiermaker of steenbok person was an easy pawn of an easy person om te pesten of te verbruiken. En nu ze komen achter dat is het niet, want deze persoon is zwaar beschermd. Oké. Dus mensen gaan nou recognize wat de waterman, weegschaal of tweelingman heeft gedaan, vanwege dat deze man probeert de destiny en de zo is het de destiny. Wat deze persoon is destined om te hebben. Hij probeert deze steenbokvrouw destiny te swap. Met zijn eigen ras of zijn eigen landenoot. Hij probeert de persoon destiny te swap aan iemand anders te geven met zijn landenoot. En nu mensen hebben achtergekomen. Deze persoon is zeer beschermd. Zwaar beschermd, ja. Dus ik zie dat deze persoon gaat een jong stiermaker of steenbok persoon helpen. Omdat die man hetzelfde tegen een jonge persoon zit te doen. Een jonge stiermaker en steenbok persoon nou recognize Jezus Christus, heb je dat echt gedaan. Oké, omdat je wil deze person, you will deze steenbok person. It's like deze steenbok person is from another land of another race. And a waterman, weegschaal en een waterman probeer deze person destiny of geluk of rijkdom om hun eigen landenoot te geven en ze wordt gepakt. En dames en heren, het gebeurt in Nederlands. Er is een groep mensen in Nederlands. Dus en plus de momenten voor deze mensen is een criminal organisatie. Whiteboard criminals, oké. Dus het is de waarheid wat een stiermaker of steenbok person heeft gezegd. Mensen nou recognize waarom
iets is gebeurd bij deze stiermaker of steenbok person. Dat deze man have it premeditated gedaan. Oké, deze man was op zoek naar informatie. It's like iemand was van op de hoogte wie een man is en had de man bij een afstand. En de man drug de vrouw in order te krijgen informatie. Oké, dus dat is dan mensen nou recognize. Oh, want de vrouw zegt niks. En daarom heeft hij de vrouw gedrogeerd. Wow, alright. So, emotie voor een waterman en een crave. Heel veel emotie voor waterman en een crave, omdat iets gaat niet goed komen. Heel veel emotie in de weekend, maar ik zie feestje, ik zie party en feestje. Maar ik zie een situatie hier met een ram. Een ram heeft nou verdriet over een situatie. Een ram had geholpen eerder in te steppen in een situatie. Nou, mensen recognize dat een waterman heeft niet de waarheid gesproken over een love affair, een affair en met een vriend of met een ram. Dus een waterman had gelogen. Een waterman had een lang sneaky link, een lang connectie met een Leo person. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen nou hebben inzicht dat de waterman heeft niet de waarheid gesproken. Dus de waterman, mensen in authority is nou en have evidence dat de waterman sprak de waarheid niet. Een waterman had een affair met een Leo of met een vriend voor een heel lange tijd. De waarheid is hier over een maag. Some sort of informatie over een maag. Een boodschap nou komt achter een heleboel dingen surrounding een maag. En is een maagpersoon. Is like, is a couple. Jullie zijn connected met een boodschap en een maag. En een boodschap nou recognize some sort of a leugens of een maag. Oké? Dus, ja. Dan we zien de energie van innerlijke kracht. Een young person zoekt innerlijke kracht. Deze young person is een waterman, een weeskal of een tweeling. Is op zoek naar innerlijke kracht. Als je bent tussen de leeftijd van 18 en 45, je bent op zoek naar innerlijke kracht. En heeft iets mee te maken met de financiële situatie. Dat je financiële situatie loopt niet goed. En je bent op zoek naar innerlijke kracht. Dan hebben wij een situatie. De eind is hier voor een waterman, weeskal of tweeling. Deze kan een professional person of een zaak ondernemer. Mensen nou recognize wat deze mensen zitten te doen. Dat deze mensen create fraud, white word fraud. En kom op voor deze person. Nou, de waarheid is nou boven water gekomen. The energy of the hangman. Mensen nou recognize dat wat een steenbok person zit te vertellen was waar. Mensen nou recognize waarom deze person was gedrogeerd of waarom deze person ging achter deze person. Is omdat er was heel veel jaloezie van een ras van mensen towards deze stiermaker steenbok en dacht dat deze person was een makkelijke target. Oké, dus een groep, een ras, een landenoot, weet je, niet Nederlands, maar een groep landenoot, have some vorm of jaloezie tegen een stiermaker of steenbok. En daarom hebben ze gedaan wat ze hebben gedaan. Dus de corporation institution have nou heel veel evidence. Heel veel evidence over een problematic situatie wat was aan de gang. Die have nou heel veel informatie dat de corporation institution have nou in hand dat ze had niet daarvoor. Oké. Dus deze week affect waterman, weeskal en tweeling, vrouwen en man 50 jaar en ouder. Oké. Omdat deze mensen, er is some sort of informatie dat komt even boven water. Een groep van mensen is nou, ja, there is a groot
een groot glas is gezet op een groep mensen. Een grote glas. Dus ja, Waterman ging voor die abundantie, de 9 of Cups, oké? Maar zoiets als deze person wil iemand anders 9 of Cups, oké? Dus this is the energy van een Waterman person. Een Waterman person ging voor iemand anders 9 of Cups, oké? Deze person was jaloers. Deze person have jaloers en haat taken an on the person. Ik ken een collega, ik ken een ja, is niet echt een friend. Maar deze person had jealous and with deze person identity information and data switch with another person. Mensen nou hebben evidence wat deze person probeert om te doen. Dus deze week is een week waar nieuws komt dat een eind is hier. Nieuws komt dat een eind is hier. En the news that komt dat een eind is hier is omdat there was some underlying situatie dat komt boven water, omdat de corporation institution heeft nou genoeg evidence aan iemand. Is zoiets als iemand probeert een person te vallen. En doordat the person, like, so iemand creëert een chaos voor iemand om te vallen en ze zijn zelf daarin gevallen, oké? Ik hoop dat dit helpt. Niet vergeten, maandelijke lezen zijn al op. Ga eens even kijken wat komt uit in september. Tot volgende week.